Tole, akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa bakka isin jirtanitti nageenyi kan koo isin qaqqabu. Akkuma kanaan dura baratame koorsii komin koorsii Freshmaanii Yuunivarsiitii dhuunfaatiif mootummaa kan Itoophiyaa keessatti jiru hundumaaf kan kennamu Freshman Students warra jedhamaniif kan kennamu barattoota Freshiitii fi komin koorsii keessaa Moral and Civic Education or Citizenship Education course jedhu qabadhee chapter 5 part 2 qabadhee asirratti har'a isinii dhiyaadheera. Ayyaata nan gadumaatti akka isin hordoftan isin gaafachaa. YouTube channel kana immoo subscribe, like, share gochuudhaan akka isin hordoftan akka isin jajjabeessitanis immoo asumaan isin gaafachuu barbaada. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti dabarra. The today's lesson is about constitutionalism. When we say constitutionalism, it is about the effective implementation of constitution as it is. This is directly linked with having effective constitution. The constitution which is implemented as it is written. Constitutionalism jechuun maal jechuudha? Hojiirra oolmaa heeraa jechuudha. Heerri tokko effective ta'ee hojiirra yoo oole effective implementation. Heera tokko effectively yookaan immoo haala sirriidhaan hojiirra oolchina akkuma barreeffametti hojiitti hiigna yoo ta'e biyyi suni constitutionalismii qabdi jechuudha yookaan immoo hojiirra oolmaa effective implementation of practice of constitution qabdi jechuudha. Sometimes a country may have constitution and such constitution is not implemented as it is. At that time, we can say the country have nominal constitution. Nominal constitution illee ta'uu danda'a. Biyyi tokko constitution qabaatte constitutionalism isa jedhu kana dhabuu dandeessi. Kana jechuun maal jechuudha? Heera qabaattee heerri sun hojiirra oolmaa heera sanaa dhabuu dandeessi. Fakkeenyaaf amma bara 1987 heerri Itoophiyaa kan barreeffame bara mootummaa dargii kan barreeffame jechuudha. Waa'ee human rights of keessaa qabu yookaan immoo Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa akka inni kabajamuu qabu. Maqumti Itoophiyaa iyyuu People's Democratic Republic of Ethiopia jedha. Democratic akka mootummaan ta'e yookaan akka biyyi taateedha kan kaa'u. Garuu immoo Itoophiyaa keessa practically bara mootummaa dargii democracy'n hin turre. Argitanii? Constitutionalismii hin qabnu jechuudha. Yeroo sana constitutionii qabna malee constitutionalismii hin qabnu. Maal jechuudha afaan Oromootiin? Heera qabna malee hojiirra oolmaa heeraa hin qabnu jechuudha. Hojiitti ni qabne jechuudha heerri barreeffame sun. Bara 1955 dhiibbaa United Nationiitiin heera bara 1931 barreeffame irratti 1955 akka inni fooyya'u gaafa ta'u kabajamni mirga dhala namaa heera Itoophiyaa irratti dabalameera. In Ethiopia there is respect of human rights kan jedhu jechuudha. Mirgi dhala namaa Itoophiyaa keessatti hin kabajama kan jedhu. Mirgi dhala namaa akka inni kabajamuu qabu heerri sun hin dubbata. But practically there was violation of human rights. Practically hojiirra ooleeraa heerri barreeffame kun lakki hojiirra hin oolle faallaasaa dhabiinsa mirga namaatu ture. Kana gaa yeroo kana jennu maal jechuudha? Bara 1955 heera qabna garuu hojiirra oolmaa heeraatiin hin jiru. We do have constitution but there is no constitutionalism jechuu dandeenya jechuudha. Effective constitution hin jiru jechuudha. The other topic is that of constitutional experience of Ethiopia pre and post 1931. Constitutional experience of Ethiopia gaafa jennu heera Itoophiyaa yookaan immoo Itoophiyaan heera irratti experience akkamii qabdi? Pre 1931 bara 1931 dura post 1931 erga bara 1931 dhufee booda immoo bara 1931 booda duraa fi booda experience Itoophiyaan constitution irratti qabdu yookaan immoo muuxannoon Itoophiyaan heera irratti qabdu maal inni kan jedhu laallachuudha. The first one is traditional constitution pre 1931 before 1931 jechuudha. Bara 1931 dura traditional constitution qabna yookaan immoo traditional gaafa jennu written form of constitution jechuu barbaadeeti. Written form of constitution. Isaanis maal fa'aa turan? Fettaa Negist, Kibra Negist, and Siraate Mangist. Heerri tokkichuma. Garuu immoo dookumentii adda addaa sadii irratti barreeffamee jira. Written form of constitution akkan
part 1 chapter kana irratti ni kaase jechuudha. Beginning from the 13th century still the early 20th century, Ethiopia implemented written forms of constitution like Betta Nagist, Kibra Nagist, and Srate Mangist. Jaarraa 19ffaadhaa jalqabee hanga jaarraa 20ffaatti dhiyeenya kanaatti jechuudha. Hanga jaarraa amma 21ffaa keessa jirra hanga jaarraa 20ffaatti Itoophiyaan heera akkamii qabdi turte? Betta Nagist, Kibra Nagist, and Srate Mangist. Heera sadii qabdi tun taane heerri tokkichuma. Garuu artikiliin yookaan immoo keeyadni artikiliin yookaan keeyadni heera Itoophiyaa dookumentii adda addaa sadii irratti barreeffameera jechuudha. Betta Nagist, Kibra Nagistii fi Srate Mangist. The first one is Betta Nagist. Betta Nagist is known as the laws of kings. It is the law that is prepared for the purpose of serving kings, not for the society. Amasitti Betta Nagistiin heera ta'ee heerri kun garuu laws of kings jedhama yookaan immoo seera mootota. Eenyuu dhaabate jechuudha. Mootonni Itoophiyaa dhufanii bulchan seera kana ofii isaanii jedhanii hojiirra oolfatu malee uummataaf kan qophaa'e miti jechuudha. It is a collection of laws which in use in Christian Ethiopia for many centuries. Gaafa heerri kun barreeffamu immoo eessaa fudhatame artikiliin achirra jiru. Baay'een isaa Christian Ethiopia yookaan immoo Orthodox Christianity irraa yeroo dheeraadhaaf jaarraa dheeraadhaaf seerota mana amantaa Orthodoxii keessatti hojjetaa turantu akka seera biyyaa ta'anii akka isaan mootummaadhaaf tajaajilan mootiidhaaf tajaajilan ta'ee qophaa'e jechuudha. It was used at the source of constitutional, civil, and criminal laws. Mootoleen Itoophiyaa bulchaa turanii jaarraa 13ffaadhaa kaa'ee hanga 21ffaatti heera kanatti fayyadamaa turan jechuudha. Yookaan immoo heera waldaan kiristaanaa Ortodoksiitti fayyadamaa turte kana heera biyyaa godhanii gara kan biyyummaatti fidanii itti fayyadamaa turanii jechuudha yookaan hojiirra oolchaa turanii jechuudha. Innis immoo heera moototaati. Mootota gargaaruudhaaf kan qophaa'edha malee uummata gargaaruuf miti jechuudha. It was compiled from the Old Testament, New Testament and Roman laws. Heerri kun eessarraa fudhatamee barreeffame akkuma isinii kaase waldaa Ortodoksii irraa fudhatame baay'eensa. Waldaa Ortodoksii kiristaanitii jechuudha. Old Testament macaafa qulqulluu ta'ee kakuu isa dura yookaan kakuu moofaa jedhamu. New Testament macaafa kakuu haaraa irraa isa fudhatame fi Roman laws seera warra Roomaa irraa biyya alaatis dabalatee seera warra Roomaa irraa kan fudhatamee qophaa'ee heera akkasii jechuudha. Seerota New Testament, Old Testament fi Roman law irraa fudhatameetu akka heeraatti Betta Nagist jedhamee barreeffame jechuudha. It serves as both religious laws and legal provision of the state. Heerri Betta Nagist jedhamu kuni akka religious lawutti illee seera amantaallee fi seera biyyaa jedhamee akkasitti bakka lamanuu tajaajilaa ture jechuudha. And the king vested with absolute power. Mootummaani yookaan immoo king mootiin biyyaa absolute power akka inni qabu kaa seera mirga daangaa hin qabne yookaan immoo aangoo daangaa hin qabne jechuudha. Absolute power gaafa nuun unlimited power jechuudha. Unlimited aangoon mootii daangaa hin qabu jechuudha. And derives his power directly from God. Kallattiidhumaan immoo aangoo isaa kan inni irraa fudhate kan isaaf kenne eenyu waaqa yookaan immoo uumaadhaa yookaan rabbi jedheetu kaa jechuudha. Yookaan waaqayyo jedhee kaa. The second one is Kibra Nagist. Literally, Kibra Nagist means glory of king. Kabaja mootii jechuudha. Heera kabaja mootii. How we glorify the king. Waan akkasii kaa jechuudha. Akkamittiin mootii kabajuu akka qabnu. Uummanni Itoophiyaa akkamittiin mootii biyyaa kabajuu akka qabnu achirratti barreeffamee jira jechuudha. Based on this document, it is determined that any king in Ethiopia must be descended from the Solomonic dynasty or must have such blood relationship with the dynasty. Akka heera kanaatti maal jedha?
mootiin kanaan booda Itoophiyaa bulchu kamtiyyuu must be descend from the Solomonic dynasty. Dhalootaan Solomonic dynasty isa macaafa qulqulluurra jiru jechuudha. Macaafa quddusii yeroo kan immoo macaafa qulqulluurra isa jiru sana dhalootaan Solomonic dynasty. Solomonic dynasty kun sanyii mootii Solomoon ta'uu qaba. Solomoon isa kam isa kan biyya Israa'el isa Yihuudaa jechuudha. Isa sanyii macaafa qulqulluurra jiru. Isa sanyii Musee fa'aa, isa sanyii Aaroon fa'aa, isa sanyii Daawit fa'aa jechuudha. Namni Itoophiyaa bulchu mootiin Itoophiyaa keessatti mootii ta'u nama Solomonic dynasty wajjin firooma dhiigaa qabu ta'uu qaba. Nama sarraa dhalate ta'uu qaba yookaan immoo firooma dhiigaa isaa wajjin nama qabu. Eessuma isaa wasiila isaa yookaan immoo mucaa durbii isaa nama ta'e ta'uu qabaadha karaa biraatiin. The other one is Sir'aata Mangist. Sir'aata Mangist provided sanaafi sir'aata Mangistii ittiin darbine sanaafi maal jechaa turani namoonni biyya Itoophiyaa gaggeessaa turani mootonni Itoophiyaa gaggeessaa turani kanneen akka Yohaannis kanneen akka Atsee Yohaannis mootii Minilik Haayile Sillaasee warri kuni Zawudituu isaan kun maal ofiin jechaa turan we are from Solomonic dynasty nuyi sanyii warra Salomoon sanyii warra Israa'el sanyii Yihuudiiti malee sanyii Itoophiyaa irraa argamne miti nuyi waaqaan muudamne jedhaniitu ummata Itoophiyaatti machaa ba'an jechuudha waan sobaatii kuni sirrii miti jechuudha. The other one is Sir'aata Mangist. It provided certain administrative protocol and directives of the state. Sir'aata Mangistiin kun immoo sirna bulchiinsa biyyaa certain administrative protocol. How to administrate the country. What are the rules and the regulations that we have to follow during state administration? Gaafa biyya bulchinu heerota akkamii seerota akkamii pirinsippiilee akkamitti fayyadamoo akka qabnu administrative issue sirna dhimma bulchiinsa biyyaa wantoota dubbatan artikiloota rule and regulation warra akkasii of keessaa qabachuudha. Directives of the state. State akkamitti direct gochuu qabna akkamitti administrate akkamitti bulchuu qabna. How to rule the country. Akkamitti biyya bulchuu qabna sirna bulchiinsa biyyaatii wajjin kan wal qabateedha jechuudha. It can hardly be considered as a document of constitutional law in its widest sense. The other one is the 1931 written form of constitution, the first written form of constitution. The 1931 constitution reinforced traditional position of the emperor Haile Selassie as Siyum እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ, which is literally means to elect of God, King of Kings of Ethiopia, but on the other marked the end of the role of the nobility. Heerri bara 1931 maal jedheetuyyuu maqaa Haile Sillaasee yookaan immoo mooticha Haile Sillaasee Emperor Sillaasee maal jedhee maqaatti moggaasee jira. Mootichaan maqaa akkamii mootichaa kennee jira. Siyum እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ. Afaan Giiziiti kuni Ingiliffisaa gaafa hiikamu maal jechuudha? Elect of God waaqaan kan filatame King of Kings of Ethiopia mootii mootota Itoophiyaa የነገስታት ንጉስ በእግዚአብሔር የተመረጠ yookaan immoo waaqaan kan filatame mootii mootota Itoophiyaa jedhameetu kaamaa ture. Kanaaf Haile Sillaasee maal jechaa turre nuyi? The Lion of Judah leencicha Yihuudaa jedhamee waamamaa ture jechuudha. Gara Yihuudaa irraa tuun dhufin ani sanyii Solomonic dynasty gatii of jedhee waamuu fi leencicha Yihuudaa jedhamee waamamaa ture sun jedhamuun isaaf hin malu ture jechuudha. There are both internal and external factors that forced for the development of the 1931 Constitution. There are the reasons for the transformation from a written form of Constitution that we used pre-1931 into 1931 written form of Constitution. Duraan dura bara 1931 dura jechuudha. Jaarraa 13ffaadha kaanee marii dammaffaatti maalitti fayyadamaa turre isiniin jedheera. A written form of Constitution. warra kamiin fa'a Fettaa Nagist, Kibra Nagist, Sir'aata Mangist jara kana fayyadamaa turre written form of constitution. Yeroo jalqabaatii fi written form of constitution Itoophiyaan kan qabaatte bara 1931. The 1931 constitution was the first written form of constitution in Ethiopian history. So maaloo akka written form of constitution irraa gara written form of constitution itti dhufnu kan nu taasise maaliin sababni internally externally sababni keessoof alaa maaliin akka nuyi traditional yookaan immoo written form of constitution dhiifnee written form of constitution fayyadamnu kan nu kakaase. The first one is internal factors.
It was intended to provide a legal framework for the separation of the powerful traditional nobilities to the Emperor Haile Selassie I. It was designed to unify and centralize all state power in the hands of the monarchy or in the hands of the Emperor Haile Selassie. Gama keessootiin maal inni dhiibbaan ture? Itoophiyaa unify gochuu, Itoophiyaa tokkummoosuu fi aangoo nobilitiin yookaan immoo abbootii lafaa warri naannoo adda addaatti muudamanii biyya bulchaa turanii yookaan immoo lafa naannoo isaanii hoogganaa turanii uummata naannoo isaanii hoogganaa turan aangoon isaanii isaanirraa fudhatamee Impeerar Haile Sillaaseedha. Abbootiin lafaa aangoo dhabanii aangoon hundumtuu walitti qabamee akka harka mootummaa Haile Sillaasee akka inni seenu fi Itoophiyaa unify gochuudhaaf jedhameeti. Heerri suni fooyya'uu qaba jedhamee arriitanirraa gara riitanitti dhufame jechuudha. The second one is external factors. Introduction of the 1931 Constitution was the result of the growing interaction between Ethiopia and the external world, particularly the Western European countries. Externally, more ibba malit ture. Biyya keenya ala mo ibba kamittu yookaan immoo factory maaltu ture. Akka nuyi written form of constitution dhibnee written form of constitution fayyadamnu. What enforced Ethiopia or Emperor Haile Selassie I to proceed from a written form of constitution into written form of constitution externally. The relationship or growing interaction between Ethiopia and the outside countries or the external world or particularly the Western European countries. Externally yookaan immoo Itoophiyaan alatti immoo dhiibbaan ture maa inni Itoophiyaaniif biyyoonni alaa walitti dhufeenyi isaan uummataa dhufan guddachaa dhufe dabalaa dhufe jechuudha. Keessumattuu Western European countries biyyoota dhiyaa Awurooppaa wajjin walitti dhufeenyi Itoophiyaan qabdu dabalaa gatii dhufee fi Emperor Haile Sillaaseen ta'anii waa tokko yaadani. Because Emperor Haile Sillaasee I developed a strong aspiration to view Ethiopia as a modern state to the rest of the world. Emperor Haile Sillaaseen biyya alaa duraan regent of zawdiituu bara turan sana bara Tafarii Mokonnon jedhaman jechuudha. Otoo aangootti nufin bara 1930 dura jechuudha. Gargaaraa zawdiituu mootittii zawdiituu turanii biyya alaa deemanii Awurooppaa deemanii barnoota baratanii dhufan waan ta'eef biyyoonni alaa biyyoonni keessumattuu Western European countries warri jennu Itoophiyaadhaaf ilaalcha isaan qaban maa inni Itoophiyaan biyya booddeettaftuu akka taate written form of constitution akka dhabde modern constitution akka seen hin qabnetti beeku Itoophiyaa booddeettaftuu jedhanii uncivilized jedhanii biyya hin qaroomne jedhanii. Impeerar Sillaaseen immoo ilaalcha biyyoota alaa kan isaan Itoophiyaadhaa qaban ilaalcha sana jijjiiruun qabaadha. Biyyoonni alaa keessumattuu Western European countries warri jedhaman biyyoonni ala jiran biyyoonni dhiyaa Awurooppaa Itoophiyaa akka modern state itti ilaaluu qabu malee civilized dha malee uncivilized miti. Kanaaf written form of constitution qabaachuu qabnaa akka Itoophiyaatti kan jedhu biyyoota alaa biratti modern taanee mul'achuu qabna kan jedhu yaada akkasii ture jechuudha. That one is the revised constitution of Ethiopia in 1955. After using of the 1931 constitution for 24 years, there are the factors that enforced Emperor Haile Selassie to revise the constitution of Ethiopia. Erga waggaa 24 heera bara 1931 barreeffame fi mirkanaa'ee itti fayyadamaa turre itti fayyadamne booddee bara 1955tti sababoonni akka nu heera kana fooyyessinu nu taasisan. Sababoonni mootummaan Haile Sillaasee akka inni heera bara 1931 fooyyessu isa taasisan maal fa'i? Sababoota gurguddoo afurtu jiru. There are four main reasons that influenced Emperor Haile Selassie I to revise the 1931 constitution in 1955. Reasoning Samarin Ethio-Eritrean Federation of 1952. Eritrea was federated and united with Ethiopia. Eritrea became a part of Ethiopia and it needs to add as on the constitution as Eritrea federated with Ethiopia. Bara 1951 erga heerri kun tumamee waggaa 21 fayyadamne booddee waggaa 22ffaatti Eritreaan Itoophiyaa wajjin federeeshinii uumte yookaan immoo Eritiraan qaama Itoophiyaatti of dabalte yookaan immoo qaama Itoophiyaa taate jechuudha.
federeeshinii yookaan tokkummaa uumte. Kanaafuu Eertiraan qaama Itoophiyaa ta'uu ishee biyya of dandeessituu hin taane qaama Itoophiyaa ta'uu ishee heera mootummaa irratti dabalamuu qaba waan ta'eef sana dabaluuf. Foundation of United Nations in 1945. When United Nations was founded, Ethiopia is one of the founding members of United Nations after the end of the Second World War in 1944. Erga waraanni addunyaa inni lammaffaan xumurame booddee waraanni addunyaa inni lammaffaan bara 1931 hanga 41tti waggaa 5 gaggeeffame waggaa 5 gaggeeffame ergasii booddee bara 1945 waraanni addunyaa lammaffaan erga dhume waggaa tokkoffaa isaatti United Nations hundeeffame. Biyyoota United Nations hundeessan keessaa Itoophiyaan ishee tokko turte jechuudha. Kanaaf United Nations immoo maal barbaada? Respect of human rights. Kabajamuu mirga dhala namaa barbaada. Itoophiyaan immoo miseensa United Nations gatii taatee fi kabajamuu mirga dhala namaa waan jedhamu kana heera irratti dabaluu qabdi jechuudha. United Nations gammachiisuudhaaf. Yookaan immoo United Nations Itoophiyaadhaaf akka inni beekamtii kennuuf. Itoophiyaa wajjin waliigalee akka inni hojjetuuf. Kanaaf Itoophiyaan founding member of United Nations akka taatee fi Itoophiyaa keessatti immoo kabajamni mirga namaa akka inni jiru kaa'uudhaaf jechuudha. Heerarra. Progress of economic growth and development that was witnessed in Ethiopia for the last 24 years from 1931 up to 55. Turtii waggaa 24 keessatti economic growth fi economic development ture Itoophiyaa keessa. Yeroo heerri bara 1931 barreeffamu Itoophiyaan sadarkaan economy seerri turee fi waggaa 24 booda immoo bara 1955 sadarkaan guddina Itoophiyaa dabaleera jijjiirameera waan ta'eef jijjiirama sana heera biyyaa irratti dabaluuf jechuudha. The last reason is that of changes in global politics. Global politics was, international politics was changed ideologically and practically. Maal jechuudha? Jijjiirraa siyaasa addunyaa jechuudha yookaan global politics. Addunyaa irratti biyyoonni olaantummaadhaan beekaman jiru. Like arra fakkeenyaaf amma biyyoonni akka Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaan kuni olaantummaadhaan beekamu jechuudha. Biyyoota economically, technologically, politically biyyoota guddatan jedhamanii jechuudha. So addunyaa irratti maaltu ture? At the end of after the end of 1945 or at the end of the Second World War in 1944, both United States of Russia and USA become great power. Amma waraanni addunyaa lammaffaa erga xumurame booddee bara 1944 erga xumurame booddee bara 1945 jalqabee United States of Russia fi United States of America biyyoonni kun lamman great power yookaan immoo biyyoota jaboo jedhamanii warra mo'an jedhamanii warra karaa hundumaan caalan jedhamanii biyyoota dhiibbaa geessisan jedhamanii akka addunyaatti beekamtii argatan. Isaan lachuu immoo ideoloojii mataa isaanii qabu. Kanaafuu bara 1945 kan jalqabee amma 90tti Cold War isaan gidduu ture. When you say Cold War, it is the war of ideological conflict between United States of Soviet Russia and United States of America. Ideological conflict yookaan immoo lola yaadaa jechuudha. Yaadaa wal dhaboo jechuudha ideoloojii irratti. United States of America maal feeti addunyaa irratti akka inni dagaagu dimokiraasiin akka inni babal'atu barbaaddi. Kapitaalizimiin yookaan immoo free market economiin addunyaa gana guutummaa isaatti akka inni babal'atu barbaaddi. Faallaa isaa United States of Russia immoo maal barbaaddi addunyaa irratti akka inni babal'atu kan isheen barbaaddu tokko dictatorship form of governmentiin babal'achuu qabatti. Faallaa dimokiraasii kan ta'e jechuudha. Lammata immoo maal akka babal'atu barbaaddi? Sooshaalizimiin faallaa kapitaalizimii jechuudha. Command economic system. Economic systemii ta'e kan mootummaan keessatti economy biyyaa to'atu. Ameerikaan immoo faallaa sana kan mootummaan economy biyyaa keessa harka hin galfanne. Free market economy barbaadda jechuudha. So ideological conflict ture yookaan immoo yaadaan wal dhabbii ture Ameerikaadhaaf Soviet Russia gidduutti. Biyyoota great power jedhaman kana gidduutti. Kanaafuu global politics waan jijjiiramee fi siyaasni addunyaa jira kana lammaniin influence ta'a dhiibbaan gaggeeffamu waan ta'eef waan jijjiiramee fi sanaa wal qabsiisanillee heera fooyyessuun barbaachisaa waan tureef jechuudha. The other one is the 1987 Ethiopian Constitution. It says or it called Ethiopia as Democratic People's Democratic Republic of Ethiopia.
Heerri bara 1987 heera bara mootummaa dargiitu mameera. Itoophiyaa akka waan seen dimokiraasiitti bultootti kan inni kaawwachuudha. Maqaa Itoophiyaa gaafa kaawu. Har'a Federal Democratic Republic of Ethiopia jenna. Yeroo sana garuu unitary waan ta'eef mootummaan People's Democratic Republic of Ethiopia jedhee maqaa Itoophiyaa kaa'ee jechuudha. So Derg ruled Ethiopia for 17 years and from the second 17 years for 13 years Derg ruled Ethiopia without constitution only by using proclamation. Dergiin bara waggaa 17 Itoophiyaa gaggeessa keessatti waggaa 17 keessaa waggaa 13dhaa fi Itoophiyaa heera maleedha kan inni bulche. Heerri hin jiru, constitution hin jiru. Maaliin bulchee labsii proclamation isa jedhu jechuudha. Proclamation adda addaa labsii adda addaa yeroo adda addaatti labsuudhaan jechuudha. So immediately after coming to the power, Derg set up a temporary government. Akkuma aangoo qabate Dergiin maal godhe temporary yookaan immoo mootummaa ce'umsaa mootummaa yeroo hundeesse. Sun immoo maqaan isaa maal jedhamee beekama? Mootummaan yeroo gizaawii mangist sana jechuudha. Provisional Military Administrative Council jedhama. Akka biyya bulchuuf jechuudha. Akkuma yeroo mootummaan Dergii kufee transitional government yookaan mootummaan ce'umsaa hundeeffame jechuudha. Yaadeg sana hundeesse yaadeg jedhamee tuun dhufin jechuudha. Akkuma kana Dergiin illee gaafa Emperor Haile Sillaasee aangoo irraa hari'ee ofii isaatii aangoo qabatu mootummaa yeroo gizaawii mangist isa jedhu Provisional Military Administrative Council isa jedhu militariidhaan kan hoogganamu hundeesse jechuudha. The Provisional Military Administrative Council presented itself for elections through a new party which is known as the Workers' Party of Ethiopia. Amma yeroo jalqabaatiif jechuudha Provisional Military Administrative Councilin mootummaa ce'umsaa yeroo kan ture suni filannoo gaggeesse jechuudha. Uummanni Itoophiyaa akka isaa yeroo jalqabaatiif filannoo gaggeessan godhe. Maal gochuudhaan? Yeroo jalqabaatiif paartii siistema paartii political paartii hundeessuudhaan. Paartiin inni yeroo sana hundeeffate maa inni Workers' Party of Ethiopia. Paartii hojjettoota Itoophiyaa. Iseepaa isa jedhu jechuudha. Itoophiyaa sararaateenyoon maayiber paartii isa jedhamu jechuudha. Paartii hojjettoota Itoophiyaa Workers' Party of Ethiopia qopheesseetu Workers' Party of Ethiopia kuni elekshinii yookaan dorgommii filannoo irratti kopuma isaa dorgome jechuudha. Uummataan beekamtii argachuudhaaf. After coming into the power, Derg issued a series of decrees and proclamations that was used as legal rules until the adoption of 1987 constitution. Akkuma isiniin jedhe Dergiin aangootti gaafa dhufu proclamation adda addaatti fayyadamaa ture malee heera barreessetti fayyadamaa hin turre jechuudha. The federal constitution was different from the 1931 constitution and the 1951 constitution in that of state and religion were separated for the first time. Yeroo jalqabaatiif heerri mootummaan Dergii bara sanatti akka Itoophiyaatti qopheesse maal of keessaa qaba? State and religion yookaan immoo secularism isa jedhu. Mootummaanii fi amantiin gargari secularismiin barbaachisaadha kan jedhu yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti akka inni jiraatu godhe jechuudha. Also it stated the political power and the sovereign were declared to be the preserve of the working people of Ethiopia. Political power in sovereign yookaan immoo aangoon siyaasaatii fi birmadummaan biyya workers people of Ethiopia dhaaf akka kennamu yookaan immoo party working people of Ethiopia dhaaf akka inni kennamu taasise jechuudha. It contains provisions on democratic and human rights. Akkuma isiniin jedhe egaa democratic right fi human right jiraachuu qaba Itoophiyaa keessa kan jedhu kaa'ee Dergiin practically dictaatorii ture wanti heerri jedhu garuu democracy'n human right fi democratic right Itoophiyaa keessatti kabajamuu qabadha. Sun nominal constitution ture jechuudha kan itti fayyadamaa ture. Recognized different cultural identities and the equality of nation and the nationalities. Beekamtii kennachuudha. Cultural identity akka jiru. Itoophiyaa keessa aadaan adda addaa akka jiruu fi sabaaf sablammiin akka jiran walqixxummaa sabaaf sablammii jiraachuu akka qabu yeroo jalqabaatiif heera beekamtii kenneedha jechuudha. Introduced a party system by giving recognition to the Workers' Party of Ethiopia. Yeroo jalqabaatiif party systemii Workers' Part of Ethiopia kan jedhu Party of Ethiopia kan jedhu hundeesse isiniin jedheera. Political party sanaan dura hin turre Itoophiyaa keessatti.
aimed at the principle of Marxist and Leninist ideology. Principle of Marxism, Leninism, kan Soviet Russia irraa kallattiidhaan fudhate hojiirra oolchaa ture. Aimed as giving power to the people. Aangoo ummataaf kennaa ture jechuudha. Aangoon kan mootummaatu hin taane kan ummataa ture jechuudha. Practically, however, the 1987 constitution was not different from the 1931 and the 1955 constitution. Practically gaafa ilaallu heerri waan hin jedhu karaa olitti wantoota baay'eedha wantoota nama tarreessa. Practically garuu wanti kun hojiirra oolirraa hojiirra hin oolle. Kanaafuu practically heerri bara 1985 87 heera bara 1955 fi heera bara 1931 irraa adda miti jedhee kaa because it is not implemented as it is. It is nominal. Akka barreeffametti hojiirra hin oolle jechuudha. Mootummaan isa ofii yaadee gochaa ture jechuudha. Next, we will discuss about the 1995 Constitution of Ethiopia. And thank you for staying with me still now. Galatooma ulfaadhaan siniin jedha. Hanga ammaatti waan na wajjin turtanii fi gaaffii yaada qabdan jalatti naa barreessaa. YouTube kan ammoo YouTube channel kan ammoo subscribe, share, like gochuudhaan viidiyoota keessan biraan naa ga'a. Galatooma ulfaadhaan siniin jedha. Gaaffii yaada qabdan immoo jalatti naa barreessaa. Ulfaadhaa yeroo qo'annaa gaarii.